Bonjour Jessica, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? You can answer. Je vais bien, ça va bien, bien. Ça va? Ça va. Ça va bien. Okay. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? So that was on Monday. Hein? Nous sommes le lundi 13 janvier. Okay. Quelle heure est-il? Il est 5 heures de l'après-midi. So, you studied the numbers from 1 to 10. Now, your duty will be to continue. Okay, so try to study the numbers from 1 to 20 now. Okay, so, quel temps fait-il? Il fait froid. Il fait un peu plus chaud aujourd'hui. It's a bit warmer today. Il y a, in English, there is, there are. Il y a un vélo, there is a bicycle. Il y a des vélos, there are bicycles. Il pleut, it rains, it's raining. Il neige, it snows, it's snowing. It's the same for us in French. It's not necessarily the same meaning, of course, but the same intention. But in French, it's going to be the same conjugated form. Qu'est-ce que c'est? Think about the noun qu'est-ce que, desk, desk. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is it? C'est un vélo rouge. It's a red bicycle. Ce n'est pas un vélo rouge. It's not a red bicycle. Ce sont. So far you need to be, comfortable with the three different expressions. C'est, ce n'est pas, ce sont. C'est un vélo rouge. C'est un vélo rouge. Ce n'est pas un vélo rouge. Ce sont des vélos rouges. They are red bicycles. Ce ne sont pas des vélos rouges. They are not red bicycles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Words, I should have added the S. The words ending in able, possible, but the same in French. Same meaning, but different pronunciation. Possible, possible, possible. Impossible, impossible. It's possible, c'est possible. It's not possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas impossible. Okay? So words ending in able, probable, it's the same in French, same meaning, different pronunciation. Probable. Words ending in ion, ion, or tion, tion, they're all feminine. Well, I would say, more like tion. They're more feminine. Définition, information, décision, decision, information, définition, definition. Okay. We have exceptions, at least 3. Explanation, une explication. Translation, une traduction. Vacation, les vacances. Plural here. Les fonctionnaires, these are the people working for the government. Le nom de famille, last name. Le prénom, first name. Est-ce que tu peux épeler ton nom? Est-ce que tu peux épeler ton nom? Can you spell your last name? Ton nom, if I say ton nom, is last name. If I say prénom, it's your first name. So, K-R-A-M-E-R. Tu peux épeler ton prénom, s'il te plaît. Can you spell your first name, please? J-E-S-S-I-C-K. Or I can say 2 S. J, sorry. J-E, 2 S-I-C-K. J-E, 2 S-I-C-K. Okay, I can say 2 S, double S. La date de naissance, birthdays. So, le 30 mai. The only time we're going to say first, we're not going to say second, third. We don't say that in French. We just use the raw number. So the only time I'm going to use a cardinal number, it's with first. Le 1er mai, for instance. Le 2 mai, le 3 mai, etc. Where? Où? Où habites-tu, Jessica? Where do you live, Jessica? J'habite à Paris dans le 3e. J'habite dans le Marais.
if I want to passive past tense, I'm going to drop the E here. And I'm going to add AIS. J'habitais à Paris, dans le 3e, dans le Marais. I was living in Paris, in the 3rd arrondissement. En ce moment, this present time, j'habite à New York. Avant, j'habitais à Paris dans le 3e. Before, I was living or I lived in Paris in the 3rd arrondissement. J'habite à New York pendant 6 mois. I live in New York. I don't know why I put this. I live in New York for 6 months. Pendant is 4. J'ai habité à Paris. I lived in Paris. Et le reste de l'année à Paris. And the remaining year in Paris. So I would say be careful here because I use 2 different past tenses. This one, j'habitais, is a past progressive, imparfait. I was living. And this one is called passé composé. I lived. It's a tiny bit more dry than the imparfait because the action is done. It was not an ongoing action in the past. And this one is just I mean, you lived for 6 months or 10 months, but it's still, we're not giving a lot of information. I lived in Paris, that's it. Okay. So, une année is a year. Now, we talked about to have. To have is avoir. So, let's review with to be. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis une femme, je suis une femme, je suis petite, je suis grande, je suis contente, I'm happy, je suis fatiguée, I'm tired, je suis en retard, I am late, je suis en avance, I'm early. Avoir, to have, present tense, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. I have, you have, he, she has, we have, you have, they have, masculine, feminine. So now we can give some examples. J'ai froid, I'm cold. J'ai très froid, I'm very cold. J'ai trop froid, I'm too cold. I didn't put the translation because you translated well. Je n'ai pas froid, I'm not cold. J'ai soif, I'm thirsty. J'ai faim, I'm hungry. J'ai sommeil, I'm sleepy. I'm 35 years old, j'ai 35 ans. 40, 45, doesn't matter here. I am is je suis. Okay? I'm 35, j'ai. Normally, it's like je suis, but we don't say je suis in French. We're going to say I have. J'ai 35 ans. So, this is again an introduction to the passé composé, past tense. J'ai mangé. It's not because you see 2 verbs that you have to translate 2 verbs. It's only I ate. Je suis triste. I'm sad. J'ai mal à la tête. I have a headache. Okay? So, we can go through that more, you know, I'll give you more stuff. For the timing, we're still fresh here. For the next time, we're going to talk about say it with a French accent, page 7. Serait-il possible? So we're going to go through 3 different expressions. Serait-il possible d'avoir un verre d'eau? Pourriez-vous me donner un verre d'eau? To give me me donner un verre d'eau, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous dérangerait de m'apporter un verre d'eau? So, would it be possible to have a glass of water? Could you give me a glass of water? Would you mind giving me a glass of water, please? Okay. So, I want you to give me 4 different examples. Instead of using un verre d'eau, a glass of water, you're going to talk about something else. Okay. 4 different examples here with this expression, 4 here and 4 here. Okay. So, passer une bonne matinée. That is when I talk to a group of people, or when I'm formal. If I want just to talk to a friend, passe. I just drop the Z. Passe. Passer une bonne matinée. Have a nice or good morning. Passer une bonne après-midi. Have a nice or good afternoon. Passer une bonne soirée. Have a good or nice evening. So, now, you just have to answer here. Vous aimez le pain? Do you like bread? Oui, j'aime le pain. Avez-vous un frère? Do you have a brother? Avez-vous un jardin? Do you have a garden, a yard? Votre mère a-t-elle une voiture? Your mother, does she have a car? Est-ce que vous avez une maison? Do you have a house? Est-ce que vous avez des enfants? Do you have children? Est-ce que ton père a un travail? Does your father work or has a work or a job?
You know, you don't have to answer to tell the truth. It's just a matter of making sentences. Okay, with avoir. Avoir. Avez-vous des animaux domestiques? Do you have pets? Avez-vous des livres français? Do you have French books? So you answer yes, no. I have, I don't have. J'ai, je n'ai pas. Okay? So you just pay attention to the verb here. Avoir, 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 avoir. If you don't know, just leave it on the side, we'll explain. Est-ce que vous avez un ordinateur? Do you have a computer? Vous et votre compagne ou compagnon, you and your partner, avez-vous une cuisine américaine? Do you have an American kitchen? Vous avez des cheveux longs? Do you have long hair? Avez-vous faim? Are you hungry? Avez-vous soif? Are you thirsty? As-tu froid ou chaud? Are you cold or hot? Est-ce que vous avez envie d'aller au cinéma? That is the hardest sentence here. Est-ce que vous avez envie d'aller au cinéma? Do you feel like? That's more or less. Do you feel like going to the movies? Avez-vous sommeil? Are you sleepy? Avez-vous 18 ans? Are you 18? Est-ce que vous avez envie de manger des fraises? So I'm reusing this expression. Est-ce que vous avez envie de manger des fraises? Do you feel like eating strawberries? Est-ce que vous avez besoin d'un professeur de français? Avez besoin is like do you need, avoir besoin. So do you need a French teacher? Vous avez mal à la tête? Do you have a headache? And the last one, avez-vous besoin d'une voiture tous les jours? Do you need a car every day? So we went through an expression, avoir besoin, j'ai besoin, I need. Avoir envie, j'ai envie, to feel like doing something, or eating something, whatever, or going somewhere. Okay, so I'll see you Friday at 1 p.m. new time. Passe une très bonne journée, Jessica, et à bientôt, à vendredi.